Murang'a County are calling on the government to complete the construction of the Mau Mau Road, which has been rendered impassable as a result of the ongoing rains. Elsewhere, the Kangema Tooth Road and a section of Kiruri-Sheni Road have been swept away, exposing road users to danger. Hii barabara ilishibuliwa kutoka mwaka wa 2017. Tangu ule wakati tumekuwa na shida tunapitia kama wakulima wa majani chai, kwa maana magari zetu haziwezagi kufika. Tumeahidiwa barabara itatengenezwa iwekwe rami. Sasa shida ya wakulima wanauliza wakule majani ama wapeleke wapi? Hii barabara hatari yenye. Hii ni kifo tu, hakuna shida nyingine. Hata kupitia miguu, mtoto hawezi enda shule, wewe huwezi enda miguu, sasa tutaenda wapi? I have been complaining, I've gone to all offices, I've told everybody about the issue of this road, Kangema Tooth at Mau Mau and Kangema Kiruri Ichiche. Ichiche, as it is, you can't access Ichiche. We have only one road, and that road the other day there was a landslide. It was blocked completely. Tusaidiwe na serikali haraka haraka iwezekanavyo. Tunaomba serikali kuu, kwa maana hizi barabara za Mau Mau Road ziko katika serikali kuu, wafanye juhudi iwezekanavyo ndio wape wale walikuwa wamepewa kandarasi ya kutengeneza hizi barabara pesa ndio waweze kuzimaliza. If Kenya cannot be able to manage this crisis, take it to another institution, because as it is, this area, I told the DG for Kenya, I sent him photos of this section as I was passing by here. When I sent the photos, now you see now the issue, how it has gone. This is not the only section. We have Ichiche. Ichiche is already closed. Yesterday, there was some person who was about to die. Here, there was a guy who fell at the force of this water. Therefore, I want to beg and to beseech my president, my deputy, and my chairman budget. Mau Mau, we must think about Mau Mau. Now, finally,